Impal. Hi students, my name is Akash Shetty from AJ Engineering College. Today we will going to discuss a more important topic, that is impulse momentum principle in impact of jets. So we'll go discuss about that. One small pipe, we'll draw that small pipe. Uh, they are connected on a small nozzle. So water is flowing this direction. Why this nozzle is connecting here? Because we need to reduce the area of cross section. When it is reducing the area of cross section, velocity will increase and it will strikes the plate, whether it is horizontal or inclined or curved. In different equation it comes, and this is general principle, impulse momentum principle. It will applying for all the different plates, uh, vertical, and this is pressure ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ and water is exposing an atmosphere pressure, and this water is inside of the pipe is pressure in pipe, and it is more than the atmosphere pressure. So here next we'll discuss about, so in when it is here there is high pressure is there, when it comes out, when it is interacting with the atmosphere pressure, and after that it will goes in atmosphere pressure. In this case, so this jet, how much force is exerting for this plate, or any, whether it is plate is horizontal or inclined or any kind of plate, how much force is exerting, that we need to calculating here. ಸೊ ಇದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, or ಯಾವುದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ we need to find out what is the forces exerting by using impulse momentum principle. So if it is, we can find it out impulse momentum principle or Newton's second law of motion. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿನು, ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು force is equal to mass into acceleration. ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜೆಟ್ ಇದು ಮಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾನು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಸೊ this is net force, this we can write it net force. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ v1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಏರಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು v1 ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು v2 ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟು. So m into v2 minus v1, and change of time t2 minus t1. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು t2 ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ 0 ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಅದಕ್ಕೆ t1 t2 ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. So that is change of velocity, and when it is here ಇದು
ಇಲ್ಲಿ V2 ಮೈನಸ್ V1 ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ V1 ಮೈನಸ್ V2, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ V1 ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ರಿವರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ V2 ಮೈನಸ್ V1 ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು V1 ಮೈನಸ್ V2, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ V1 ಮೈನಸ್ V2. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು V2 ಮೈನಸ್ V1. ವೆನ್ water is striking this direction and how much force, this is V2 minus V1. When striking, water is striking back, water is striking back, so that is V2 minus V1, V2 minus V1. Here in this case V1 minus V2. So this is mass equation is m is equal to V1 minus V2 and T2 minus T1. Next first, before hitting the water, strikes the water, that is V1, that is initial velocity, and after strikes, that is V2. When it hits the plate, what is the velocity? That becomes V2 is equal to 0. The other now we will discuss about. So mass I will multiplying inside mv1 minus mv2, that is nothing but time taken, T2 minus T1. Momentum is equal to mass into velocity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 150 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಾಲ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇವನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೋ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಓಡಿದರೆ ಅವ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್, mass into velocity. Next momentum is mass into velocity. Now iದೇನಾಗುತ್ತೆ, this is initial momentum, this we can initial momentum minus final momentum that is change in momentum. This one related with the time, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ initial momentum, final momentum, change in momentum, when we can connecting with ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ನಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. rate of change of momentum. This is the impulsive moment of principle. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಬರೀತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ next I can write the F is equal to m divided by time v1 minus v2. So mass upon time ಅನ್ನು ನಾವು mass flow rate ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. mass flow rate
and initial velocity minus final velocity. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು ನಾವು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸನರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಸೊ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲಿ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಏರಿಯಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಮೈನಸ್ v2 ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು v2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು v2 becomes 0. ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ v2 is 0 ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ v2 is equal to 0. ಸೊ fx is equal to rho a v q into v. So rho a v, this one rho q into a into rho a v square. So it means so work done ಏನು. So next here you need to calculate fx is equal to rho a v square ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ here fx is equal to final velocity rho a v square. So I think all of you understand what is the impact of jet Newton's second law. F is equal to mass divided by time, ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರೋದಂದರೆ
force is equal to density, and q is equal to a into area into velocity we know, and v1 minus v2. So density is equal to kg per meter cube per second, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. fx is equal to rho e v q into a into v ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, and v1 minus v2 ಅದು v ಆಗ್ತದೆ. fx is equal to rho e v square ಆಗುತ್ತೆ. So this is the final equation of the impulsive momentum principle in the impact of jets. It's a final equation for that one. And ಇಲ್ಲಿ now we need to find out the work done. How we are doing the work done for this one, that we need to calculate here.